Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 25 a cikin wannan series da muke yi mai suna Koyi Javascript. Kamar yadda na faɗa, insha Allahu zan yi bayani akan Javascript tun daga farko har zuwa gwargwado abinda ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun yi bayani akan function. Mun ba da misalai da dama akan function da kuma yadda ake amfani da function, yadda ake calling function, da yadda ake creating a lot of things using function. Yau insha Allah abinda zamu yi bayani kan mathematical functions da muke da su a cikin JavaScript. Akwai su da yawa, but I'm just selecting some few of them wanda zamu yi insha Allah in the next coming videos. Ya kasance kun dan samu highlights da kuma overview akan waɗannan mathematical functions din. Function na farko da zamu yi a cikin wannan mathematical functions da zamu yi, function na farko da zamu yi yau shi ake kira, ana kiran shi da absolute. Me wannan absolute mathematical function yake, abin wannan absolute mathematical function yake shine duk number tana negative. Any negative number yana mai da whole number ne. Any negative number yana mai ta whole number. For example, idan misali na ba mutane input, saka input sai wani ya sa -2, definitely mun san -2 is like 0 ma yahi -2 zama abun nan important. So -2, that -2, when we use that mathematical function na absolute, zai muna converting wannan -2 in ya dawo muna da shi ya zama 2. So idan muka sa -100 zai mai da shi 100, -10 zai mai da shi 10, -12 zai mai da shi 12, like that. So that what this mathematical function na absolute yake yi, ko method na absolute yake yi. So let's take just an example and see what we can do with this wannan method na absolute. So for example, now I'm just going to say variable a, then I'm going to say, maybe for example I'll just call it -20. So if I say document.write, for example I just say a. So now if I refresh it, we are going to see -20, because that's what we are going to see. But when we create this mathematical method na absolute, ko mathematical function na absolute, zai muna converting wannan 20 into kuma -20 ta koma 20. Ya ake sashi. So before I put it in here, let me just show you how you can write it. So you can write it by using math. Just write math.abs, then you put this and you put a, like this. So wannan haka ake rubuta wannan function in mathematical absolute function wannan. So what I'm going to do now, I'm going to write the same, because I just want to write it for you so that you will see. I don't want to confuse you, so we'll just have to put double brackets. Kungani munsa bracket for a, then we need to close bracket for this mass function that muka yi created. So this is how you are going to write it. So I'm just going to delete this since I show you how you can do this. So this is math.absolute. So when I refresh, the next refreshing is going to be 20 instead of -20. So definitely whenever someone put a negative number, then it's going to take the whole of that number. So for this, we are just going to let's just create a window prompt. For example, window.prompt, then enter your number, then for example like this. So now if we refresh, any number that we put, for example if we put 100, is going to say 100. If we put -100, is going to give us 100, because we round it inside the method of absolute. So if I put -20, is going to be 20. If I put -1000 or 10,000, is going to be like this. So this is something that you need to learn and practice. This is you'll just think like, kamar wannan bai da wani amfani, yana da amfani sosai. Inshallah, I think in the next coming videos this will come in handy. Za mu yi aiki da shi, inshallah we'll work with it. So make sure you practice this, you learn how to use this, because there are other mathematical methods da zan yi aiki da su, ko mathematical functions za mu yi in the next coming videos, wanda you add it on top of this, sai ka kara koyon wannan da kyau. So dan za mu tsaya cikin wannan video inshallah, da batar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.